Halo semua, hari ini kita bakal ada asynchronous session lagi, terus bakal belajar module 5, tapi kalau minggu depan kita bakal ada meeting synchronous session, karena minggu depan tanggal merah, kelasnya juga nggak bakal lama kok. Eh, jadi tinggal ikut meetingnya aja, cuma sebentaran, mungkin kayak 20 menitan. Jadi hari ini kita bakal belajar module 5, analyzing the differences into population. Jadi pertama ada two sample test of hypothesis, itu ada independent samples, terus ada 3 kriteria untuk menggunakan Z-table formula. Yang pertama, sampelnya itu harus dari si independent populations, terus kedua populations harus follow the normal distribution. Ketiga, both populations standard deviations harus diketahui. Jadi rumus Z formula buat differences into sample means-nya itu ini formulanya, di mana ini itu mean of sample 1, terus mean of sample 2, terus ini itu variance of population 1, kalau yang ini variance of population 2, N-nya itu size of sample 1, terus N yang keduanya itu size of sample 2. Jadi buat formulanya boleh dihafalin ya. Terus ini, demonstration problem 1. So, as a part of a study of corporate employees, the Director of Human Resources for PNC Inc. wants to compare the distance traveled to work by employees at its office in downtown Cincinnati with the distance for those in downtown Pittsburgh. A sample of 35 Cincinnati company employees showed they travel a mean of 370 miles per month. A sample of 40 Pittsburgh employees showed that they travel a mean of 380 miles per month. The population standard deviation for the Cincinnati and Pittsburgh employees are 30 and 26 miles, respectively. At the 0.05 significance level, is there a difference in the mean number of miles traveled per month between Cincinnati and Pittsburgh employees? Jadi buat solutionnya, untuk step pertamanya kita seperti biasa harus state null hypothesis dan alternate hypothesisnya. Di sini null hypothesisnya ini min 1 sama dengan min 2, dan si alternate hypothesisnya itu min 1 tidak sama dengan min 2. Terus step keduanya kita select level of significance, dan di sini dari soalnya kita disuruh pakai yang alfanya 0.05, yang di sini 0.05 significance level. Terus step ketiganya kita harus determine di task statistics. Nah, buat determine task statistics-nya kita pakai Z formula yang tadi dari atas sini buat test to sample means. Jadi formula ini itu fungsinya buat test to sample means. Habis itu step keempat kita tinggal formulate decision rule-nya. Di sini critical value-nya tadi di sini disebutin 95%, karena significance levelnya itu 0.05, di mana 0.05 itu artinya 5%. Jadi di sini critical value-nya itu 95%, dapat dari mana? Dari 100% kurang si 5% tadi significance level. Terus kenapa dibagi dua? Karena ini one tail test. Terus dapat hasilnya 0.4750. Terus dari Z table-nya dicari dapatnya 1,96. Terus step 5-nya make the decision regarding H null and interpret the result. Jadi di sini tinggal input-input pakai formula yang tadi, Z sama dengan ini, formula yang tadi, terus 380 kurang 370, ini dari soal, terus akar 26 kuadrat per 40, tambah 30 kuadrat per 35. Ini semuanya juga ada di soal. Terus ntar dapat hasilnya 10 per 6,53. Dihitung lagi dapat hasilnya Z value-nya jadi 1,532. Terus di sini seperti biasa harus kasih conclusion-nya. Conclusion-nya itu the computed value of 1.532 is smaller than the critical value 1.96.
Jadi our decision is to accept the null hypothesis si H0-nya ini. Karena si 1,532 ini masih masuk ke 1,96. Terus yang kedua, ini ada two sample test about proportions. If we want to test the difference between two sample proportion, kita pakai z-table formula yang ini. Mungkin nggak kelihatan. Ini. Terus CP1-nya itu proportion from sample 1. Cara carinya X1 per N1. P2-nya proportion from sample 2. Cara carinya X2 per N2. PC-nya X1 tambah X2 per N1 tambah N2 sama dengan N1 kali P1 tambah N2 kali P2 per N1 tambah N2. N1-nya itu size of the sample 1, N2-nya size of sample 2. Ini langsung demonstration-nya. A group of researchers attempted to determine whether there was a difference in the proportion of consumers and the proportion of CEOs who believe fear of getting caught or losing one's job is a strong influence of ethical behavior. In their study, they found out that 57% of consumers said that fear of getting caught or losing one's job was a strong influence on ethical behavior, but only 50% of CEOs felt the same way. Suppose these data were determined from a sample of 755 consumers and 616 CEOs. Does this result provide enough evidence to declare that a significantly higher proportion of consumers than CEOs believe fear of getting caught or losing one's job is a strong influence on ethical behavior? Terus alfanya 0.1. Jadi solutionnya step 1-nya itu kayak biasa, state null hypothesis sama alternate hypothesisnya. First, we know that the hypothesis is one-tailed ones because we are trying to prove whether consumers' proportion is significantly higher than the CEOs regarding of their beliefs. Thus, we have null hypothesisnya itu proportion of consumers sama null lebih kecil dari proportion of CEOs. Terus alternate hypothesisnya proportion of consumers lebih gede dari proportion of CEOs. Step 2-nya seperti biasa, kita select significance level and find the critical Z value. And as we know that the alpha-nya itu 0.1 and it is one-tailed test, Z value alpha-nya itu 0.1 kurang 0.1 significance levelnya jadi 0.4. So we got the critical Z value of 1.28. Terus step 3-nya kita calculate si PC-nya pakai rumus yang di atas, dan ini juga tinggal input angkanya aja di sini, ntar kita dapat 0.539. And step 4-nya kita calculate Z-nya. Jadi buat calculate Z-nya, 0.57 kurangin 0.50 over square root of 0.539 dikaliin 1 kurang 0,539 tutup kurung per 755 ditambahin 0.539 dikali buka kurung 1 kurang 0.539 tutup kurung per 616. Ntar dapat hasilnya 2,59. Terus step 5-nya, make a decision and interpret the answer. Jadi ini juga kayak conclusion-nya. Jadi since the observed Z is higher than the critical value, we will reject the null hypothesis and accept the alternatives hypothesis. This calculation proved that there is significantly higher proportion of consumers than CEOs who believe fear of getting caught or losing one's job is a strong influence on ethical behavior. Terus yang ketiga ada independent samples with unknown population standard deviation. If the sample populations have unknown standard deviation, we use the table as the test statistics. The T formula for the difference into sample means is A, assuming both population variance are equal, pakai rumus ini. Terus jangan lupa dikalkulate buat degree of freedom-nya itu N1 tambah N2 kurang 2.
Terus kalau misalnya both population variances-nya nggak equal, itu pakai rumusnya ini. Terus jangan lupa ini rumus degree of freedom-nya juga. Ini kalau bisa dihafalin juga rumusnya, kecuali kalau ntar pas UTS-nya itu boleh open formula. Jadi, in a one-tailed test, population means difference will be higher or lower than something. The rejection region is alpha in the respective tail, left or right. In a two-tailed test, population means difference is equal with something. The rejection regions are alpha over 2 in both left or right. After that, we must find the p-value of it to be able to know where the calculated p is located, the rejection area or not. Terus ini demonstration problem 3-nya. A recent article in the Wall Street Journal compared the cost of adopting children from China with that of Russia. For a sample of 16 adoptions from China, the mean cost was $11,045, with a standard deviation of $83 for a sample of 18 adoptions from Russia. The mean cost was $12,840 with a standard deviation of $1,545. Can we conclude the mean cost is larger for adopting children from China? Assume the two population standard deviations are not the same, use 0.05 significance level. Solutions, step 1-nya state null hypothesis and alternate hypothesis. Null hypothesisnya mean 1 lebih kecil atau sama dengan dari mean 2, terus alternate hypothesisnya mean 1 lebih gede dari mean 2. Step 2-nya statistical test is formula pakai T yang tadi rumusnya di atas. Terus step 3-nya value alpha is 0.05. Step 4, find degrees of freedom to determine the T critical table value. Jadi ini rumus yang di F yang tadi di atas, terus di input ke rumusnya dapat ntar value-nya 26.736. Jadi di sini hasilnya kalau dicek di T-table-nya 1,703. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya T yang lebih gede dari 1,703 harus di-reject. Step 5-nya, find the observed T value. Pakai rumusnya yang di atas tadi juga, terus di-input datanya ke sini, ntar dapat value-nya itu negatif 4.276. Terus step 6-nya make a decision sama conclusion-nya. Jadi because the observed T value is lower than the critical T table value, the decision is to accept the null hypothesis. Terus di sini step 7-nya interpret your answer. The mean adoption cost from China is less or equal the mean adoption cost from Russia. Jadi untuk yang week 4 ini sampai sini dulu. Terus minggu depan kita bakal lanjutin modul 5 ini juga mulai dari yang two sample test of hypothesis dependent samples. Okay, thank you semua. Untuk modul ini juga nggak ada assignment. Aku nggak kasih assignment buat week ini. Thank you.